Hey guys, welcome back to my channel. ఈ రోజు మీరు చూడబోయే వీడియో ఆల్రెడీ తీసిన వీడియో కంటిన్యూషన్ అండి. సో కల్పెట్టలో స్టే అయ్యి అక్కడ నుండి మనం బయలుదేరి గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ విజిట్ అయ్యి అక్కడ చూసిన తర్వాత వీఆర్ ఆన్ ద వే టు జిప్ లైన్ అండి. వన్ ఆఫ్ ది లాంగెస్ట్ జిప్ లైన్ ఇన్ ఇండియా. సో వెళ్ళేటప్పుడు దారిలో తీసిన వీడియో అయితే ఇది. ఇక్కడైతే మనకి జిప్ లైన్ ఉంది, మళ్ళీ స్కై సైక్లింగ్ ఉంది. జిప్ లైన్ అయితే 500 మీటర్స్ అండి. సైక్లింగ్ ఇట్ ఇస్ లైక్ అబౌట్ 300 మీటర్స్ అనుకుంటా. చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది, ట్రై చేయాల్సిందే ఇక్కడ. ఇక్కడైతే కిడ్స్కి సెపరేట్ జిప్ లైన్ ఉందండి. ఇట్ ఈస్ లైక్ అబౌట్ 200 మీటర్స్ అండి. సో ఇక్కడ కిడ్స్ అయితే బాగా ట్రై చేయొచ్చు. జిప్ లైన్ అండ్ స్కై సైక్లింగ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ టీ ఎస్టేట్ కంప్లీట్ వ్యూ అయితే చూసేకి వెళ్ళినాము. ఆ రోజు నైట్ మేపటిలో స్టే అయిపోయి అక్కడ నుండి మేము రూమ్ చెక్అవుట్ చేసిన తర్వాత కందన్పర వాటర్ ఫాల్స్కి విజిట్ అయినాము. సో ఆ రోజు నెక్స్ట్ డే అయితే కందన్పర వాటర్ ఫాల్స్ మళ్ళీ ఎడకల్ కేవ్స్ విజిట్ అయినాము. Kollam.
ఇదైతే ఎంట్రన్స్ టు కందన్పర వాటర్ ఫాల్స్. సో ఎంట్రన్స్లోనే మనకి చిన్నది ఒక వాటర్ ఫాల్ ఉంటుంది. సో కొంచెం లోపల వాకబుల్ డిస్టెన్సే అండి. కొంచెం లోపల వెళ్తే మనకి పెద్ద వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. సో వీ కెన్ విజిట్ బోత్ ద వాటర్ ఫాల్స్ హియర్. ఇక్కడ మనం ఆ బిగ్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గర పోవాలంటే మనం రోప్ హెల్ప్తోనే మనం కింద దిగగలము. సో అక్కడ హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ వాటర్ ఫాల్ సెక్యూరిటీస్ అయితే. సో ఆ రోప్ మనం పట్టుకొని మళ్ళీ కింద దిగి మళ్ళీ వాటర్ ఫాల్స్ని బాగా ఎంజాయ్ చేసేసి అగైన్ ద సేమ్ వే అండి. వాటర్ ఫాల్స్ నుండి వీఆర్ ఆన్ ద వే టు ఎడకల్ కేవ్స్. మధ్యలో అయితే మనకి ఈ టికాచి షాప్ కనపడింది. ఇక్కడ టీ పౌడర్ ఫేమస్ కాబట్టి టీ పౌడర్ ఇక్కడ పర్చేస్ చేసుకొని మళ్ళీ అక్కడ నుండి బయలుదేరినాము. ఎడకల్ కేవ్స్కి అయితే కిడ్స్ అండ్ ఏజ్డ్ పీపుల్ అవాయిడ్ చేయాల్సిందే. It is like long distance we have to walk, and the way వచ్చి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది నడవడానికి. We have to climb on the rocks and reach to the cave అండి. మినిమం అంటే 2 hours పడుతుంది మనము వెళ్ళి రావడానికి. బట్ ఆల్మోస్ట్ అక్కడ ఉండే వాళ్ళైతే 3 hours తీసుకున్నారు. మళ్ళీ ఇక్కడ టికెట్ కౌంటర్ అయితే ఎక్కువ రష్ ఉంది. లైక్ ఇట్ ఇస్ టైమింగ్స్ అండి. సో ఆఫ్టర్ 1 or 1:30 అక్కడ అలౌ చేయరు ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్.
ఫైనలీ వి రీచ్ ద కేవ్ అండి. సో ఇక్కడ చేరుకోవడం కోసం మనం అంత నడవలసి పడుతుంది. సో బిఫోర్ కమింగ్ యూర్ అట్లీస్ట్ థింక్ ట్వైస్ అండ్ దెన్ డిసైడ్ ఇక్కడ రావాలా వద్దా అని. చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది ఇక్కడ రీచ్ అయ్యి. మళ్ళీ దిగేటప్పుడైతే ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ స్టీప్ అండి. సో ఇక్కడ రాక్ మీద అయితే మనము కొన్ని రైటింగ్స్ చూడొచ్చు. సో 1000 years బ్యాక్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఆ రాక్ మీద చెక్కినారంట. ప్లస్ ఐ నోటీస్డ్ మెనీ యూట్యూబర్స్ హియర్ అండి. వాళ్ళు కింద స్టార్ట్ చేసి పైన రీచ్ అయ్యే వరకు, కేవ్ రీచ్ అయ్యే వరకు కంప్లీట్ వీడియో అయితే తీసుకుంటా మళ్ళీ కమెంట్రీస్ రికార్డ్ చేస్తున్నారు. లైక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈజీ జాబ్ ఫర్ ఎన్ యూట్యూబర్. సో హియర్ ఎండ్స్ ఆర్ Wayanad ట్రిప్ అండి. అన్ని ప్లేసెస్ డీటెయిల్స్ అయితే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చినాను. Hope you all like my video. Kindly like, share and subscribe and support. Meet you all in the next video. Take care. Bye.